Hello students, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to online Syniketan biology classes. So this is a second chapter, that is sexual reproduction in flowering plant, and the day 5th. So last 4 classಲ್ಲಿ ನಾವು the pre-fertilization structure and events we covered. So today also the same topic will continue, clear? But in last 4 classes we covered the pre-fertilization structures under which the stamen, microsporangium and pollen grain we covered, that is related to male reproductive part. Then the carpel, the megasporangium or the ovule and the embryo sac we also covered, that is a female reproductive part. After that one easy topic we covered, that is the pollination in last session. Pollination, under which we covered the pollination based on the source of the pollen grain and the again the pollination types based on the pollinating agents. Yes. So in which the types of flowers also we covered. So just try to recollect the terminologies under the pollination. Autogamy, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕ್ಯಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದ ಆ್ಯಂಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಟೋಗೇಮಿ ನಂತರ ಗೈಟಿನೋಗೇಮಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಗೈಟಿನೋಗೇಮಿ ಆದ ನಂತರ ಕ್ಸೆನೋಗೇಮಿ. ಎಸ್. ಸೊ after that one, the pollination based on pollinating agent means the wind pollination, means water pollination, and the pollination by the living organism means insect pollination we covered. Yes. So based on this only the characteristics of flowers also we covered. So now the main topic, next one, which is a conceptual, that is the outbreeding devices. Yes. So this is an important one. Again, in the NCERT textbook, it is given straightforward in the paragraph format only, but the terminologies are not given. Yes, try to understand this topic. So pollination, whatever the topic related to the need, and the outbreeding devices, and the next one, pollen crystal interaction, ಇವೆಲ್ಲ ಉಳಿದ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. Yes. So now next topic is outbreeding devices. Now try to understand this topic. This is simplest one. So outbreeding devices, as the heading says, outbreeding anta ondirutte ammete inbreeding anta irutte. So try to understand the first these two figures. First one is a self pollination, second one is a cross pollination. Self pollination means either it is autogamy or geitinogamy or geitinogamy. Yes, the pollination take place within a flower or pollination take place within a same plant. Yes. ಸೊ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಈ ಆ್ಯಂಥರ್ದಿಂದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್, ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಆಟೋಗೇಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಆಟೋಗೇಮಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ if it continue for the many years one, that is also called as the inbreeding. ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಅದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಬೀಜಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಜನ್ರೇಷನ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್, hermaphrodite flower can undergo self pollination or autogamy. ಈಗ hermaphrodite ಅಂದ್ರೆ ಏನು? that is a bisexual. if the flower contain male reproductive part, this one androecium, and this is a gynoecium. Yes. if the flower is hermaphrodite, then it in which self pollination or the autogamy occurs. if this autogamy or self pollination continued for the many years, it lead to inbreeding depression. Yes. so ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು, outbreeding devices. ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಬಂತು ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ದ ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು? ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ವಿದಿನ್ ಎ ಸೇಮ್ ವೆರೈಟಿ ಓನ್ಲಿ. ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದು, ಆದರೆ ವಿದಿನ್ ಎ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜನರಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ autogamy occurs for many years,
So gradually the vigor, then the decreases. Yes, ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರು ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. To avoid the inbreeding depression or to avoid the self-pollination, encourage the cross-pollination ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Means we have to stop this process and we have to encourage the another process, that is a cross-pollination. ಈ cross-pollination ಅಂದ್ರೇನು? Transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower which is a related one. Means cross-pollination ನಾವು encourage ಮಾಡಬೇಕು. So there are some devices in the plant, within a plant only, morphological, physiological, even functional process means methods are there that will promote the cross-pollination and it will stop the self-pollination. So if you promote the cross-pollination, gradually the problem of inbreeding depression can be solved one. Yes, this is the introduction. Now next slide is this one, outbreeding devices. ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಓದಿದಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಬಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ 4 ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್. ಈಗ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಸೊ ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಪರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಮಿ ಮೆನ್ನು ಪರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳ ಮೂಮೆಂಟು, ಕಾಲುಗಳ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಒನ್, ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇತ್ತಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ತಪ್ಪಬೇಕು, ಟೈಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್. ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ sentence. Here under this mechanism the pollen is released before the stigma became receptive. This is one. Means in this flower what is the main objective? Self pollination stop ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಈ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇನ್ನೂ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಆರ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬಿಕೇಮ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪೋಲನ್ ರಿಲೀಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪೋಲನ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್, ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎದ್ರ ಟೈಮಿಂಗು ಪೋಲನ್ ರಿಲೀಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ ಇವೆರಡೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಸ್, ಸೊ ಐದರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬಿಕೇಮ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್, ಪೋಲನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆತಂತಿದ್ರೆ ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, so for this mechanism one particular term is there that is called the dichogamy. Yes, board alli now cover ಮಾಡೋಣ brief ಆಗಿ. So this is one mechanism where the timing of maturity of both male and female reproductive organs are totally different. So there is short time gap is there between these two processes. So this is a one mechanism ಅಂದರೆ based on timing of maturity. ಎರಡನೇದು, ಸೊ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿದಿನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ flower is given, try to understand how the arrangement of anther and stigma is there. If you take the anther, so this is a anther
on that. This is anther, yes. So this is a filament and anther. This is anther and this is a filament. When you take the stigma just below that one, this is a stigma and style is there and it is a ovary. Yes. So when you take any stamen is made up of filament and filament and anther. When you take any carpel, it is made up of stigma, style and ovary. Yes. Suppose if the length of this filament and length of this style differ, ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಲೆಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಾಗಿ ಆ್ಯಂಥರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಆ್ಯಂಥರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗರ್ ದೆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಬ್ಬರದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ, ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ. Now arrangement of anther and stigma at the different position ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If they are at the different position, then this morphological arrangement avoid the self pollination or promote the cross pollination. ಇದೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅಗೇನ್ now the length of the filament is a longer one, length of the style is longer one, but length of the filament is shorter one. ಈಗನೂ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ದ ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ at different position. If the distance between the anther and stigma is far away, it will avoid the self pollination and promote the cross pollination. This is a second mechanism. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡೋತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಆ್ಯಂಥರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಎಸ್, ದೆನ್ ಈ 4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅಟೋಗೇಮಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಟೋಗೇಮಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಟೋಗೇಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೋಗೇಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಕ್ರೋನಿ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. Now this is a important one. Only definition is given. It is little bit difficult to understand. Try to understand this one. Self incompatibility ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಅಟೋ, ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಃ. ಎಸ್, ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು. ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್. ಇದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ to prevent the self pollination from the, ಈಗ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ, from the same flower or the other flowers of the same plant. ಅಂದರೆ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ ಹೂವೊಳಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಿಡದೊಳಗಾಗಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ದ ಪಿಸ್ಟಲ್. ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಬೇರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೈನ್ ಬೇರೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ಫ್ರಾಮ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬೈ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ದ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ದ ಪಿಸ್ಟಲ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಪೋಸ್ ಈ ಪೋಲನ್ ಗಿರೇನು ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತು, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ the pollen grains of this flower are unable to fertilize the ovules which are present inside this ovary. ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ means these pollen grains are fail to fertilize the ovules of the same flower. ಅದೇ ಹೂವಿನ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಂಗಡ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Now come the D, that is the last one, outbreeding devices, production of the unisexual flowers. Yes, obviously. In the first statement only, the hermaphrodite flower will promote the self-pollination. Yes, if the flowers are unisexual only, either it contains the male reproductive part or the female reproductive part, then it must depend on the another flower for the fertilization. Yes, ಬೇರೆ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. Now last topic, that is the production of unisexual flowers. If the male and female flowers are present on the same plant, flower is unisexual but the plant is monoecious. Yes, castor and maize ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. Yes, so ಇಲ್ಲಿ maize flower, maize ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is a maize flower, this is a female flower. So this is a castor where the male flower and female flower both are given. It prevents the autogamy but not geitonogamy. ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ. So this is a castor plant in which, for example, this is a male flower and this is a female flower. Yes, these flowers are unisexual. If the flowers are unisexual, alli self pollination agudilla, illu self pollination agudilla. So they prevent the autogamy, self pollination avoid agutte, but not geitonogamy. Means the pollen grains may transfer from this male flower to the female flower. Within a flower pollination agbodu, but this is also functionally it is a cross pollination, but genetically it is a self pollination. Yes, so ಈ 4 ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅದು A, B, C, D ಅಲ್ಲಿ A is avoiding the synchronization. Second one is the position of the anther and stigma at the different level. ಎರಡರದ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, that is a self incompatibility where the pollen grain from the anther fail to fertilize the ovules of the same flower due to some genetic composition. Fourth one is the production of unisexual flower. So here unisexual flowers are either present on the same plant or two different plant. If they are monoecious, ಒಂದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೋಗೇಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೈಟಿನೋಗೇಮಿ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೈಟಿನೋಗೇಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, next one is one more slide that is related to outbreeding devices only, which is related to male and female flowers only. Now here, if the male and female flowers are present on the same plant, then it is a monoecious. ಈಗ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಅಟೋಗೇಮಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಗೈಟಿನೋಗೇಮಿ, ಇದು ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ within a flower pollination will not take place, but within a same plant pollination occurs. Now in dioecious plant, dioecious ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಪಪಾಯ. In dioecious plant, male and female flowers are present on the two different plants, that is a dioecious. Clear? This prevent both autogamy and geitonogamy. So you ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. This is a most important one. So based on this one question may arise. Yes, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್, ಮೇಜು ಮತ್ತು ಪಪಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಒಂದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇತ್ತಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟೋಗೇಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೈಟಿನೋಗೇಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆನ್ ದ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎರಡೂ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇತ್ತಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡೂ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಟೋಗೇಮಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೈಟಿನೋಗೇಮಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ xenogamy, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್, for example, if you take the cucurbita and coconut, yes, they produce the unisexual flower, but that is a monoecious one. ಒಂದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಪಪಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್, ಖಜೂರ್ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಪಪಾಯ ಗಿಡದಲ್ಲಿ, ಸೊ
ಎರಡು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಡೈಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ autogamy and geitonogamy is not possible, only xenogamy must occur. So ultimately if you take the outbreeding devices, simple ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇತ್ತಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಕರ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆನಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಬರ್ತಾ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ some mechanisms have developed within a plant only that that promote the cross pollination but prevent the self pollination. ಈಗ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗು, ಎರಡನೇದು ಪೊಸಿಷನ್ನು, ಮೂರನೇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಎಸ್, ಈ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮಿಂಗ್, ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ದ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the pollen release timing and the stigma receptivity timing ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಎರಡನೇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ದ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಟೈಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಐಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಂಪ್ ಐಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಎಸ್, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸತ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಥರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. It also promote the cross pollination, prevent the self pollination. ಮೂರನೇದು self incompatibility, where it is a genetic mechanism, it is genetically inbuilt, where the pollen grain fail to fertilize the ovules of the same flower or within a plant due to the failure in pollen germination or failure in the pollen tube growth into the ovary. Yes. Last one is the production of unisexual flower. If the flowers are unisexual and these unisexual flowers are present in same plant or the two different plant. Same plant ಇತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಟೋಗೆಮಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗೈಟಿನೋಗೆಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೋಗೆಮಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೈಟಿನೋಗೆಮಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕ್ಸೆನೋಗೆಮಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. Next one is a pollen pistil interaction. That is also important one. This is also concept. ಈಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅವು ಎರಡು ಮಾತುಕತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ನಾವು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? Pistil means this complete structure from stigma to ovary. Yes, pistil recognize the compatible and incompatible pollen grain. Yes, just I told compatible is a one word, its opposite word is a incompatible. Yes, ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದು ಅಂದರೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ತನ್ನದು, ಯಾವ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದಂತೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೊಂದುವಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು, ಯಾವ್ದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತದೆ. ಇಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಎಸ್, ಇಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಏನೀಗ, so either the pollen grain came from the same flower or the different flower of the same species. Right type ಅಂದರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಗಿಡ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಗಿಡ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಂತೀರಿ, ಅದರ ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟೈಪ್. ದ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ accept and promote, again two words are there, promote post pollination event. This is one possibility. ಏನಾತೀಗ, the pistil first recognize the pollen grains, which type, compatible ಇದೆಯೋ incompatible ಇದೆಯೋ. Compatible ಇತ್ತಂತೀರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಓನ್ಲಿ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಮಾರ್ಕೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ mango plant, yes, in which this is a pistil of mango flower one. So here this red color pollen grains are mango. Yes, now blue color pollen grains are from the tamarind. Yes, ಈಗ ಹೇಳೋದಂತಿದ್ರೆ
Cross pollination will not give the guarantee that the pollen grains of same type of will fall on the stigma. ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಗಿಡದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಗಿಡದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಬಂದು ಬೀಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು. ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಸೊ stigma or the pistil have the capacity to recognize first. This recognition is a first event, first process. Yes, ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್. ಎಸ್, ಇಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್, ಇಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ದಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬರಬೇಕು, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಓಯಿಲೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೆಮೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the pollen grain germinate on the stigma if they are compatible. They germinate process ಆಯಿತು on stigma to produce the pollen tube through one of the germ pore. ಅಂದರೆ if it is a dicot, ಮೂರು germ pore ಇದೆ, ಒಂದು germ poreದಿಂದ pollen tube ಬಂತು, it contain the pollen grain. The content of the pollen grain move into the pollen tube. ಅಂದರೆ ಈ pollen grain ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲು, ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋ ಥ್ರೂ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಸ್ ದ ಓವರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಂತರ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಓವರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪಾರ್ ಮಾಡಿ ಓವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಓನ್ಲಿ 3 terms. It is a genetic mechanism where the pistil has the capacity to first recognize the compatible and incompatible pollen grain. ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್ pollen grain ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ಎಸ್, ಈ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಆ ಗಿಡದ್ದೇ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್. Now, these figures are given in NCERT textbook. Try to understand it. So, what they given? The entry of the tube into the synergid. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಫಾರ್ಮ್ apparatus is present in one synergid. So now one synergid ruptures and now here discharge of the male gamete into synergid and movement of the sperm, one into the egg and another into the central cell. ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಸೆಲ್ಲು ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟು ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್, ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಒನ್ ಇಂಟು ಎಗ್, ಒಂದು ಎಗ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅನದರ್ ಇಂಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ನಾವು ಇಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್, ಈಗ ಬೇರೆ ಗಿಡದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಂದು ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್, ದೆನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಇಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ pollen grain, reject the pollen by preventing the pollen germination or pollen tube growth. Yes, ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಕಾಂಪೆಟಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಾಂಪೆಟಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಪೆಟಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ವಿಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ accept the pollen grain, and it promote the post pollination event which include the pollen germination and pollen tube growth into the stigma. If it is incompatible, again pistil will recognize the pollen grain, it reject the pollen grain by preventing the pollen germination or pollen tube growth. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ನು, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದರ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಆರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಓವಿಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶೆಡ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇನ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಂದರೆ 60% ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಒನ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಒನ್ ಜನರೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಎಸ್, one vegetative cell, one generative cell ಅಂತ ಟೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ದ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋತ್ತಿಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್, ಆ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟದಲ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್. ಎರಡರದ್ದು ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಬೇರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈಗ ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗ, ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು, ಹಿಯರ್ ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್. ಎಸ್, ವಿಸಿಬಲ್. Now pollen grain germination occurs. Now complete stigma which contains complete pistil which has a stigma, style and ovary that will recognize the pollen grain. If it is compatible, pollen germination occurs. So during the pollen tube growth only, generative cell divide and produce the two male gamete. ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈಗ this pollen tube enter into ovary and almost enter toward the ovule. ಈ ovule ಅಂದರೆ these are the ovules one. ಇದು ovule ಇದೆ. ಓವಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ, ಎರಡೂ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟು ಇದು ಎಗ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಓವಿಲ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ 2 in number, vegetative nucleus 1. So this is a synergid which is undergoing degeneration. So egg is present just behind this one. This is an egg. So now the male gamete, one male gamete toward the central cell, another male gamete is toward the egg one. The same statement is given. So this is a post pollination event. Now try to understand the complete process here. So in plant which shed the pollen of 3-celled condition remaining 40%. Yes, the pollen tube carry the 2 male gametes from the beginning only. ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ರೀಚ್ ಓವರಿ, ದೆನ್ ಎಂಟರ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ಎಸ್, ದೆನ್ ಎಂಟರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಲ್ಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರೇಟಸ್. ಇದು ಫಿಲ್ಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಫಿಲ್ಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಗೈಡ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ ಟು ದ ಓವ್ಯೂಲ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, so the synergid cell in which the pollen tube enter that undergo degeneration and content is almost released one. ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ till the entry of the pollen tube into the ovule. Clear? So in which it include many process. One, the stigma means the carpel. Yes, pistil will recognize the pollen grain whether it is compatible or incompatible. If it is a compatible, it accept
it promotes the post-pollination event, which include pollen germination, pollen tube entry into the pollen grain, ovule. Yes, if the pollen grains are incompatible, again the pistil will recognize the pollen grain which is incompatible. It reject and it prevent the post-pollination event. ಈ post-pollination event ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲು ಮತ್ತು ಓರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಮೇಲ್ಗೆಮೆಟು ಸಿನರ್ಜಿಡಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಮೇಲ್ಗೆಮೆಟು ಎಗ್ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಲ್ಗೆಮೆಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್. ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಯಾವ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. Yes, so one more topic is there, that is artificial hybridization. That complete topic we are covering on the next session only. So ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಗುಡ್ ಬೈ, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.